Jejaran mengkudu berbias kesuma di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di atas talian kita bersua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Masyita selaku moderator bagi pembentangan RnD Convention Penyelidikan, RnD dan Inovasi Pendidikan ataupun KOMPI tahun 2021 bagi sesi 2 di saluran 2. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan juri-juri yang turut serta dalam sesi pembentangan RnD pada hari ini, iaitu Barisan Juri dan Salutasi Saluran 2 yang berusaha Dr. Azunani binti Ayub dari Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Dr. Norsita binti Ali dari Institusi Perguruan Guru Malaysia. Tanpa membuang masa, majlis mempersilakan pembentang yang pertama, Puan Haizan binti Ahmad dari Kolej Matrikulasi Perak dengan tajuk kajian tindakan penerapan nilai murni menggunakan nilai 3K dalam ekosistem pembelajaran digital amali perakaunan Kolej Matrikulasi Perak. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kumpulan Horizon mohon bicara. Isu nilai dikaji diteroka demi mendidik anak bangsa. Dengarkanlah rakan semua agar dapat kebaikan bersama. Penerapan nilai 3K mampu dilaksana. Izinkan Horizon memulakan kata. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Peribahasa yang indah itu amat sinonim dengan dunia pendidikan. Apa saja perubahan yang berlaku akan mempengaruhi dunia pendidikan. Di negara kita, isu-isu global seperti revolusi industri 4.0, pembelajaran abad ke-21 dan pembelajaran digital memberi kesan kepada lanskip pendidikan negara, sama ada dari segi kurikulum, proses PDP, bahan pembelajaran dan lain-lain. Perlu didepani dan ditangani berdasarkan acuan pendidikan kita tersendiri. Hala tuju pendidikan negara berpasakkan falsafah pendidikan kebangsaan. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia menjadi panduan untuk merealisasikan hasrat pendidikan negara. Warga pendidik perlu mengambil pendekatan adopt dan adapt, iaitu mengambil kira perubahan-perubahan yang ada dan menyesuaikan dengan senario pendidikan negara. Hasrat kita adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis. Pelbagai usaha dilaksanakan untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Salah satu daripadanya adalah melalui kajian tindakan. Langkah awal dalam kajian tindakan adalah membuat refleksi tentang PDP yang lalu. Amalan PDP biasanya dimulakan dengan menentukan hasil pembelajaran yang tersurat dalam spesifikasi kurikulum. Pencapaian pelajar diukur dari segi prestasi akademik mereka, namun terdapat kerisauan di kalangan pensyarah berkaitan dengan sikap negatif yang ditunjukkan oleh para pelajar seperti tidak menyiapkan tugasan, meniru dan sebagainya. Melalui refleksi ini, didapati nilai murni belum tercanai sepenuhnya dalam diri pelajar. Oleh itu, pensyarah perlu mengambil tindakan atau intervensi untuk membentuk sasiah pelajar. Fokus kajian tindakan kali ini adalah untuk melihat isu sikap negatif pelajar. 3 sikap negatif yang menjadi fokus kajian adalah: yang pertama, tidak menyiapkan tugasan; yang kedua, tidak bekerjasama; dan yang ketiga, meniru. Dalam kajian ini, objektif umum adalah untuk mengenal pasti kebolehsanaan penerapan nilai murni 3K dalam PDP. Untuk objektif khusus, pelajar dapat mengenal pasti nilai murni 3K iaitu kerajinan, kerjasama dan kejujuran yang dapat diterapkan dalam sesi PDP. Pelajar juga dapat mempamerkan tingkah laku positif berkaitan dengan nilai murni berkenaan. Dalam perancangan kajian ini, 60 orang pelajar kursus perakaunan telah diambil sebagai kumpulan sasaran kajian. Data kajian dikumpul melalui soal selidik kepada pelajar yang dijalankan secara online.
Selain daripada itu, data pemerhatian dalam sesi PDP oleh rakan pensyarah juga dikumpul dan dianalisis. Model kajian tindakan Chemist McTaggart dijadikan asas dalam kajian ini. 3 gelung tindakan dirancang dan setiap gelung akan melibatkan proses merancang, memerhati dan mereflek. Carta perbatuan juga disediakan untuk memastikan kajian dapat dilaksanakan secara sistematik dan terarah. Carta ini juga sentiasa dirujuk untuk memastikan kajian diselesaikan dalam tempoh yang munasabah. Terdapat 4 elemen utama yang dirancang secara terperinci dalam kajian tindakan ini. Yang pertama, apakah intervensi yang akan dilaksanakan? Yang kedua, apakah strategi yang akan digunakan? Seterusnya, apakah justifikasi yang akan diambil dan juga inovasi yang akan diaplikasikan. Intervensi yang dijalankan dikenali sebagai nilai 3K, iaitu merujuk kepada 3 nilai murni, kerajinan, kerjasama dan kejujuran yang hendak diterapkan dalam PDP. Kaedah penerapan secara langsung dan secara tidak langsung diguna pakai. Manakala aktiviti PDP secara berkumpulan dan berpasangan juga dilaksanakan. Bahan bantu mengajar konvensional dan teknologi digital kedua-duanya digunakan dalam sesi PDP. Pelaksanaan kajian menggunakan pakai strategi 3 kitaran atau gelung sesi PDP. Setiap gelung sesi PDP melibatkan 3 fasa. Fasa pertama merancang sebelum PDP, yang kedua pemerhatian semasa PDP dan yang ketiga perbincangan refleksi selepas PDP. Dalam kajian ini, hanya satu nilai murni dirancang untuk diterapkan dalam satu sesi PDP. Tujuannya adalah untuk memberi penekanan kepada nilai tersebut dalam memastikan ia tertanam dalam minda pelajar. Kelas amali pula dipilih kerana terdapat ekosistem pembelajaran digital yang dapat membantu engagement pelajar dalam PDP. Inovasi yang cuba diketengahkan pula adalah penggunaan teknologi digital dalam penerapan nilai murni. Pelajar-pelajar diminta untuk memberikan maklum balas tentang nilai-nilai murni yang telah mereka kena pasti dalam sesi PDP melalui soal selidik yang dijalankan di atas talian. Terdapat 2 orang pensyarah pemerhati yang juga memberi maklum balas tentang sesi PDP yang telah dijalankan. Respon yang diperolehi daripada pelajar melalui soal selidik yang dijalankan amat memberangsangkan. 100% pelajar bersetuju yang penerapan nilai murni dalam PDP adalah penting. 93% pelajar pula merasakan terdapat nilai murni yang mereka perolehi daripada aktiviti kumpulan yang dilaksanakan. Hampir keseluruhan pelajar bersetuju bahawa penerapan nilai murni dapat meningkatkan kecemerlangan peribadi mereka. Akhir sekali, 95% pelajar memberikan respon mereka bersetuju bahawa nilai murni 3K perlu diterapkan kepada pelajar berakaunan. Masa sesi PDP, pemerhatian dilakukan oleh 2 orang rakan pensyarah. Fokus pemerhatian adalah kepada tingkah laku dan respon pelajar berkaitan dengan nilai murni yang diterapkan. Selain daripada itu, pemerhatian juga berfokus kepada tingkah laku pelajar dalam suasana pembelajaran menggunakan teknologi digital. Secara keseluruhannya, pelajar dapat memberikan respon lisan dan mempamerkan tingkah laku yang positif. Mereka dapat mengenal pasti nilai yang diterapkan dan mempamerkan sikap berkaitan dengan kerajinan, bekerjasama dan jujur di dalam kelas. Penggunaan teknologi berjaya menarik minat pelajar, walau bagaimanapun terdapat cabaran untuk mengawal mereka supaya tidak terleka. Sebanyak 3 kitaran telah dilaksanakan, semua hasil dapatan dibincang dan dianalisis. Refleksi selepas kajian mendapati beberapa perkara signifikan yang boleh diambil perhatian. Kajian ini membantu pensyarah mengenal pasti cara untuk menerap nilai murni dalam PDP. Ia juga meningkatkan kesedaran pensyarah tentang kepentingan mendidik sasiah. Manakala bagi pelajar pula, mereka berjaya mengenal pasti nilai murni yang diterapkan dan yang patut mereka amalkan. Hasilnya, mereka lebih bersikap positif. Bagi proses PDP dan penyampaian pula, kajian ini memberi indikator tentang kepentingan nilai murni yang sepatutnya dirancang selari dengan isi kandungan mata pelajaran dan aktiviti PDP. Fokus PDP bukan hanya kepada prestasi akademik pelajar tetapi juga kepada membentuk sikap pelajar.
Beberapa kekuatan telah dikenal pasti dalam kajian, di antaranya pensyarah lebih yakin untuk mengaplikasi kaedah penerapan nilai murni dan penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan engagement pelajar. Cabaran utama yang dihadapi adalah beberapa isu berkaitan dengan pengurusan kelas dalam suasana pembelajaran secara digital. Kajian ini telah berjaya dilaksanakan seperti yang dirancang. Objektif yang dinyatakan juga telah berjaya dicapai di mana semua pelajar sedar tentang kepentingan mengamalkan nilai murni, kerajinan, kerjasama dan kejujuran untuk membentuk sikap yang positif. Di sini dapatlah kita simpulkan bahawa nilai murni perlu diterap dalam PDP secara terancang dan berfokus. Ini dapat dilaksanakan dengan memilih nilai murni tertentu untuk diterapkan. Kita boleh menggunakan kaedah yang sesuai, sama ada kaedah secara langsung atau tidak langsung. Aktiviti dalam kelas juga boleh dijadikan wadah penerapan nilai murni, manakala penggunaan teknologi digital dapat menarik perhatian pelajar dan berkesan digunakan untuk menerapkan nilai murni. Komitmen dan usaha padu warga pendidik dalam menepani cabaran masa kini tentunya dapat merealisasikan hasrat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.
Hebat sekali perkongsian RnD dari pembentang sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang pertama sebentar tadi menyampaikan kajian penyidikan mereka. Kita teruskan majlis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang yang kedua iaitu Puan Nur Hafizah binti Abdul Mujib dari Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk kajian tindakan pendekatan gamifikasi bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam topik pembezaan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Memperkenalkan ahli kumpulan Hanami yang diketuai oleh Puan Nur Hafizah binti Abdul Mujib dan dua orang ahli kumpulan yang lain iaitu saya, Encik Mior Hazil Farhan bin Mior Nazri dan Cik Najwa Aini binti Kamarul Zaman. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia kini telah menjejaskan kesemua sektor termasuklah sektor pendidikan. Pembelajaran atas talian ini adalah dilihat pasif dan mendatar. Bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif, salah satu pendekatan yang dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik ketika ini adalah gamifikasi atas talian. Menurut OMA 2020, permainan berasaskan gamifikasi atas talian dapat menggalakkan penglibatan pelajar semasa dalam kelas. Di samping itu, ia dapat memotivasikan pelajar, menarik minat dan perhatian mereka serta menjadikan sesi pembelajaran lebih kreatif dan interaktif. Laporan kerja calon PSPM 2019-2020 menunjukkan bahawa 75% pelajar
gagal dalam menyelesaikan soalan perbezaan dan melalui refleksi kendiri penyelidik dan pengalaman mengajar, pelajar masih keliru dan lupa untuk menggunakan formula pembezaan yang tepat dan sering kali bergantung kepada pensyarah bagi memperoleh jawapan. Pelajar juga sering kali melakukan kesilapan semasa menjawab soalan berkenaan topik ini dan memerlukan tempoh masa yang lebih lama bagi memahami dan memperoleh jawapan yang tepat. Bagi mereka, terlalu banyak asas dan petua pembezaan yang perlu mereka fahami dan hal ini menjadikan mereka tidak tertarik untuk mempelajari topik ini yang juga dianggap sukar. Dapatan utama yang diperoleh daripada refleksi masalah telah membuka ruang idea dan gerakan inisiatif untuk pensyarah dalam menambah baik pendekatan sesi PDP yang lebih efisien. Kajian ini akan memfokuskan kepada peningkatan penguasaan pelajar dalam subtopik pembezaan fungsi eksponen, logaritma dan trigonometri melalui gamifikasi. Bukan itu sahaja, malah usaha ini diharap dapat memastikan pelajar dapat meningkatkan daya fikir mereka termasuk dari aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Penggunaan aplikasi quizzes dan Nearpod akan menjadi peranti utama dalam mengukur keberkesanan strategi gamifikasi ini. Diharapkan agar pelajar dapat meningkatkan tahap kefahaman mereka yang seterusnya dapat memperoleh pembelajaran yang menyeluruh. Generasi Z merupakan generasi yang berasaskan kepada digital native, iaitu sentiasa terangsang untuk mencuba sesuatu yang baru, suka belajar secara kreatif, interaktif, menyeronokkan serta berfikir di luar kotak selari dengan perkembangan teknologi. McGrath dan Bayerlin 2013 telah menyatakan bahawa penguasaan pembelajaran melalui gamifikasi akan mencipta satu pengalaman yang optima yang memerlukan penggunaan daya pemikiran yang tinggi di mana ia akan terhasil apabila mereka melengkapkan proses pembelajaran. Strategi gamifikasi ini dapat memberi impak positif kepada pelajar, terutama sekali dalam memperoleh ilmu yang menyeluruh dan bermakna di samping dapat meningkatkan motivasi pelajar. Kajian ini telah dijalankan selama 6 hari. Pada hari pertama, ujian pra-1 telah dilaksanakan sebelum bermulanya gelung yang pertama. Gelung pertama adalah melibatkan aplikasi quizzes di mana soalan telah diberikan kepada pelajar untuk dijawab dengan menggunakan peranti masing-masing. Kedudukan ataupun ranking pelajar kemudiannya dipaparkan pada leaderboard setelah kesemua pelajar selesai menjawab. Pada hari yang seterusnya, pelajar telah diberikan ujian pos 1 di mana hasil analisis antara ujian pra-1 dan pos 1 telah menunjukkan peningkatan tahap pencapaian sebanyak 21.1%. Gelung kedua yang dilaksanakan pada hari keempat pula dimulakan dengan ujian pra-2 yang melibatkan aplikasi Nearpod, Time to Climb. Antara muka aplikasi Nearpod adalah lebih menarik dan interaktif. Hasil daripada pelaksanaan ujian pra-2 ini kemudiannya dianalisis bersama dengan ujian pos kedua yang telah dijalankan pada hari yang kelima. Hasil menemukan bahawa peningkatan pencapaian pada gelung ini adalah lebih ketara dan jauh lebih baik iaitu dengan peningkatan sebanyak 40.5%. Hasil daripada pelaksanaan tindakan pada kelima-lima hari tersebut kemudiannya dilaporkan bersama-sama dengan pemerhatian dan soal selidik. Soal selidik menemukan bahawa kebanyakan pelajar suka menggunakan aplikasi Nearpod bagi mempelajari topik pembezaan dan mereka bersetuju bahawa aktiviti yang dijalankan dengan penggunaan aplikasi ini telah menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik. Mereka juga berasa lebih minat akan topik ini. Setelah aktiviti ini dijalankan, penyelidik mendapati bahawa aktiviti gamifikasi ini dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam subtopik pembezaan fungsi eksponen, logaritma dan trigonometri, selain dapat meningkatkan kualiti dan amalan PDP yang lebih berkesan. Berdasarkan analisis data, aktiviti gamifikasi yang telah diubah suai memberikan impak positif kepada pelajar dengan peningkatan yang memberangsangkan.
Daripada segi pemahaman konsep asas pembezaan pula, pelajar dapat mengingati formula dengan mudah dan tepat. Sikap pelajar juga didapati sangat aktif dan positif di mana semasa kajian ini dijalankan, mereka banyak bertanya dan berinteraksi dalam kumpulan menggunakan aplikasi Telegram. Para pelajar juga sangat berdaya saing di mana mereka cuba menyelesaikan setiap soalan yang diberikan dalam masa yang singkat, iaitu daripada 20 minit kepada 13 minit. Di samping itu, pelajar dilihat sangat berminat dan seronok semasa aktiviti gamifikasi ini dijalankan. Secara keseluruhannya, penyelidik amat berpuas hati dengan aktiviti yang dilaksanakan kerana dapat memudahkan pemahaman pelajar tentang subtopik pembezaan fungsi eksponen, logaritma dan trigonometri dengan kaedah gamifikasi ini. Harapan penyelidik supaya aktiviti seperti ini dapat memberikan satu semangat dan alternatif baru kepada para pensyarah dan juga pelajar dalam topik ini. Malahan, boleh juga diaplikasikan di dalam kelas yang lain.
Menarik sekali RnD yang baru selesai dibentangkan sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang kedua yang menyampaikan kajian penyidikan mereka.
Kita teruskan majlis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang yang ketiga iaitu Encik Izhar Ishak dari International Islamic University Malaysia dengan kajian asas Challenges in Implementing Remote Teaching and Learning RTL at Centre for Foundation Studies IIUM. Majlis mempersilakan. I am Izhar Ishak from IUM. Inshallah today I will be presenting a paper on challenges of implementing remote teaching and learning at Centre for Foundation Studies, International Islamic University Melayu. As we all know, COVID-19 pandemic has rendered all academic institutions with new challenges. So we need to adopt to RTL. Okay, from the survey that we have conducted, we found out that 84.6% students are satisfied with the implementation of RTL. Their challenges and opportunity are also discussed in this paper. Inshallah, more research need to be done to ensure that the RTL will be beneficial in the future. The biggest research question that motivates us to do the research basically is we want to know what is the effectiveness of the remote teaching and learning. And then what are the challenges that they face, because by knowing the challenges, well, we try to overcome them. And then will be suggestion from us on the improvement. This is the research methodology that we have done. We have conducted a survey among the Centre for Foundation Studies International Islamic students. The 2,554 students participated in the research. Okay, we use SPSS version 25 and then we use descriptive analysis to understand, to interpret what that data means. Okay, we use in IUM online learning portal that we call iTaklim. Technically, basically, this is a Moodle platform. We have online notes, we have YouTube. We integrate with online quizzes. We have badges. When the student complete the studies, they will be award badges. And we same as similar as a certificate. And then we integrate that with Edpuzzle, and then we have online attendance. Also in IUM, we use classes using Microsoft Teams. We found it is beneficial whereby we can have generate group. We can execute the group from the what we call our main timetable system, and then we have the breakup group, assignments. We can assign grades. We can have auto attendance. That's one of the beauty. Okay, then we can the recorded is automatically uploaded in the cloud. We can have notebook where it's shared among the student. We can have uploaded notes. And another feature that I found is interesting where we have whiteboard. For example, I'm teaching physics. We can use whiteboard whereby we can scribble the equation and the student can also then contribute also in the equation. So I found that it's very interesting, very similar to that what we have in the classroom. CFSIUM is a very unique foundation program. We have all 13 programs. We have architecture, allied health, ARCOM, BAM, Arabic program, English program, biosciences, dentistry, economics, and engineering. We found out that most of the students in the engineering program, around 600 students there. ICT, IRK, and laws. So we have a broad spectrum from arts and sciences. So we measure all. We measure also the demographic background. It's very important to know whether there are students from the rural. We found out that around 900 students from rural, and more than 100 students is from suburban. And then we found out that, well, we can have around a third of the student falls into the urban. So from their background, actually, we can know what are the problem that they might face, inshallah. This is another feature that we are monitoring basically during the pandemic. This is one of the crucial factor that we need to know. Okay, we found out that the below 40 group means that most of the students are below 40 and M40, middle 40% of the population. The top 20 is around 600 students. So by doing this, actually we can relate with where are their dwellings and so on. So we want to know what are the problem that contributes to the issues of student studying during the remote teaching and learning.
we also study basically what are the contact hours. Okay, if you look, most of the student between 15 to 19 hours per week. That is, I would consider an ideal teaching studying load in CFS. Because if more than 20, normally, for high achiever student. Okay, but the rest is below that. So this one also play a crucial factor, especially when we go online. Alhamdulillah, when we go online, actually the most important thing is how good is the internet, and this is a national issue. I think everybody is aware. Okay, we can relate that with their whether they are at rural area or the urban area. So we found out that okay, most of the students give 4. It means that they can access the internet. They can access the internet. Alhamdulillah. Well, we have also student in the rural area there that can relate basically with the previous finding before. Basically, this is our biggest finding that is ever. No, whether answer our research question before. How effective is the remote teaching and learning? Okay, from the survey that we conducted, we found that the majority of the students give very satisfaction. They give 3, 4, and 5. If you look here, it's around 85%. Give 3, 4, and 5. The biggest give 3 here. If you look at the mean, we have 3.35. It means that it's middle at 3, and then the standard deviation of 0.89. So I would say that the finding is quite legitimate, and then it indicates that the what we call the RTL is successful, although with some challenges. We also measure this the student respondent on their online assessment, because this is the first time that we are going everything online. So most of the students give 3 their response. It means that they are okay with the online assessment, because this is very related to the internet and so on. It means that, as we all know, the new generation, they are very adaptable to the IT. But then the internet rules and the internet speed plays an important role in determining whether they can really follow or not the online education also. For online presentation, Alhamdulillah, it shows that most of the students give 4. So it means that they are, I would say, they are very complex. They found out that the online presentation is normal to them. As we all know, this new generation, they are very close to YouTube, to TikTok, and so on. So they have no problem, basically, to express themselves through online method. On online material resources, we are a little bit worried also that day that we cannot provide our material online. But Alhamdulillah, most of the students says give 4. It means that they have no problem accessing online material because most of our material are digitized. Basically, it boils back whether they have a good internet connection or not. Okay, this is another important question on their assessment, especially the final examination assessment. It's very important that the assessment is conducted because we have the teaching and learning, and then the other part is on the assessment because we need to assess them. So we found out that most of the students give 4. It means that they are very satisfied with their end of semester examination. Alhamdulillah. Although there are challenges, but we are adapting to it. These are challenges faced by the student. First, the convenience environment and the surroundings. Okay, we found out that 57% of the students says that they have inconvenient environment. 38.6% says that they have insufficient funds, and I think it's related to the what we call the social economy that we mentioned just now. And then 57% says that they have a problem of internet, and 85.7% says that they have lack of motivation, enthusiasm, and support. And 28.6% the problem in accessing studying platform. Again, this is related to the internet. And the rest of the problem mentioned is lack of communication, lack of devices, I think, and this is a national issue. A lot of NGOs is helping them, unable to focus during class and so on. Lack of material needed for studying and unsuitable studying learning styles because they are at home, so it's quite difficult for them to adjust. Alhamdulillah, as a conclusion, we successfully done remote teaching and learning at Center for Foundation Studies International Islamic University Malaysia. We found out that 84.6% of the students were satisfied with their remote teaching and learning. Alhamdulillah, they are very worried initially that the outcome will be different. And then the main challenges that we found that they have
technological challenges, for example, the internet, the device, and social challenges. They are living at their home. They have problem with their family, their siblings. Some of them, in fact, they are working for their family. Pedagogical challenges, at home they have to face the computer only. We have no friends to help them. Okay, what the peer support is, all that is very important. And then the assessment challenges. We found out that in online, what is the most important thing is on cheating. How to prevent cheating, because the student can view everything, they can communicate with their friends. So these are some of the things. Inshallah, that will be another paper for that. Inshallah, for cheating. And with that, I'd like to thank everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian kajian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang ketiga yang baru selesai menyampaikan kajian mereka. Kita teruskan majlis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang yang keempat, iaitu Puan Khalifah Mastura binti Khalid dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dengan kajian asas iaitu Implementing the CWP for Better Writing, a Case Study. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a good day to everyone.
My name is Khalifa Master Binti Khalid from College Medikulasi Kejuruteraan Kedah, and I'm going to present a paper entitled Implementing the CWP for Better Writing, a Case Study. I'm going to divide the presentation into 5 sections, namely the introduction, the literature review, methodology, findings, and conclusions. Dar and Khan 2015 has stated that writing is the most challenging area in learning a second language. It is based on appropriate and strategic use of language with structural accuracy and communicative potential. The initial outbreak of novel disease 2019, COVID-19, began in December 2019 from Wuhan city of China, and it has globally forced all the educational institutions to move from physical mode to online delivery mode. According to the Matriculation Division, students are required to take WE013 in Semester 1. This course aims to train students to write an extended essay based on the given stimulus. This project is to be conducted in group and should have a minimum of 3 persons in group and a maximum of 4. The duration given is 3 weeks, and it contributes 20% of overall score. And the task is to write extended essay. Since the extended essay is a group project and with only 3 contact hours per week, and the duration to complete it, which is considered very short, lecturers and students always have some problems. First and foremost, in 3 hours teaching and learning session, students are not able to complete a lot of tasks given in order to come up with the essay writing groups and in groups, and they always complain that they may not have enough time. Lecturers, on the other hand, have problem assessing their work after lecture hours in terms of participation and contribution, as it is a group project. Therefore, the probability to award suitable marks for individual participation is highly questionable. Hence, this aroused an unsatisfactory feeling among the students if some of the group members did not contribute equally and give full contribution and support to the project assigned to them. Checking and giving feedback manually on each draft printed by the students is another constraint faced by the lecturer, as the process is too time-consuming as well as wasting a lot of printed materials. The problem faced drew us to look for alternative methods of course delivery beyond the constraint of the face-to-face, teacher-fronted rote learning mode. We used to have students working conventionally in a collaborative group in face-to-face tutorial classes. What remained was to enable students to work more on their own, to help lecturers be able to give more support by giving more frequent feedback beyond the tutorial classes. Okay, so the intervention that we have come out is to implement the CWP, which is the short form of Collaborative and Write Program. All right, so here I have introduced the concept of Google Drive application. They have to create their groups and add group members in the group, and then they have to familiarize themselves with functions and applications. They can use their PCs or their notebooks as well as their handphones. Yeah, so they have to install the application on their mobile phones to ensure flexible usage. Right, their mobile phone after they can use their mobile phone after their English tutorial classes. Okay, so the aim of the study are, we have 2 research questions here. Number 1, to investigate students' perceptions on the usage of the CWP as an intervention to improve their writing based on the aspect of, first one, functionality and usability. The second one is on the peer review. RQ2, research question 2,
to investigate whether the CWP promotes a collaborative environment which is conducive in developing writing skills. Okay, moving on, I'll be talking about the literature review. Blended learning. The student-centered learning approaches are a modern leading trend in the contemporary realism of education. Gain their popularity due to the emphasis on the flexibility of learning by taking into account learners' individual differences in learning, their learning styles, learning habits, and learning pace. The student-centered learning approaches are also live in providing students with self-paced online learning opportunities, along with the traditional face-to-face classroom in enhancing students' learning performances in the English language. This integration of online and face-to-face is known as blended learning, which purpose innovative ideas and educational practices and alter the roles to be played by the lecturer as well as students. Krasnova and Anajev, 2015. Next, we move on to the collaborative writing. So collaborative writing, based on Ansarigo, Gadam, and B, 2013, is a process of social negotiating among several writers for the purpose of constructing meaning, knowledge, and content of the text to be written, right? And this is originally informed by the social cultural theory by Vygotsky, 1978. Collaborative writing is defined as an activity in which two or more learners interact with one another throughout the writing process to jointly produce a single text. It requires mutual engagement between learners, sustained peers interactions and cooperation, shared decision-making process, and shared responsibility for the completion of the task. McDuck, Crawford, D. Lee Shover, 2015. This is a qualitative case study research with using 9 students of mechanical engineering majoring in semester 1, and it is a purposive sampling, and the students were selected based on their level of WA, their writing ability, computer and internet efficacy, and their status of English language, right? And the data collection was collected through semi-structured interview, online discussion, and observation. Okay, for the procedure, first they were introduced to the CWP, and then assigned on the project, introduced on stages of writing, and here the tasks of scaffolding, collaborating, peer reviewing, and peer editing are taking place, and then finally observation and giving comments online. To answer the first research question, which is to investigate students' perceptions on the usage of the CWP as an intervention to improve their writing based on the aspect of, first, functionality and usability, and the second one is peer review. All right, we can see from these 9 students, S1 till S9, these are their comments. S1, student 1, for him, it is easier editing by using hand, meaning that the use of CWP is easier than by using their handwriting. Okay, and as two stated that it is more natural, it is not as strict as if you are just have papers at home. All right, so this one is the focus on the functionality and the usability aspect of the CWP, right? And then not to bother, I use it for lunch and I don't care if people are going to read because it is one of, it's going to help me. Okay, don't bother about the grammar because this one is directly taken from the students comments. Yeah, okay, and students 6 stated that an exchange with experience between each other, meaning that they can exchange their thought, right? And then student 7, he was hesitant at first. Student 8 as well, worried to start, and student 9 stated that he is a bit, it is a bit like extra pressure, but in a good way. All right. Next, we move to the giving comments. Yeah, giving comment aspect. So how do they feel
when they are asked to give comment to their friends' word. All right. So as one stated that it is friendlier to tell face to face than writing. Student 2, I think I can comment now. At the beginning, it was difficult because writing was not my strongest skill. But now, yeah, I can comment. Very positive attitude. Student 3, if I am more sure of my writing, I think I'll be more sure to make comments for everyone. Student 4, people will trust you, the lecturer, more than me. That's for me as well, right? Student 5, I'm afraid if I write something, my comment will be a mistake. So I have to be very sure first before I write anything. When I give comment, it helped me to correct my mistake as well. And so it is one way I can prove. Sometimes I highlighted my friend's mistake and left them comment. This was very useful for me to increase my knowledge, right? I do not know what to comment actually, so I just praised them. I corrected and thought about why it was correct, right? So this is on the giving comment part. And how? Now let's look at what and how they feel when they receive comment. Right, student 1, useful and a nice experience. I can improve my writing based on the comment given. I corrected and thought about why it was right. Sometimes they highlighted my mistake and left me comments. This was very useful for me to increase my knowledge. I know the mistake I make every time. I can change the spelling I always got wrong. Sometimes I put extra articles in it and it made me realize through the comments. Easier, quicker, a great source of encouragement. It seems that the students or the participants are taking it very positively. Next, we move to the next part, which is talking about the second RQ, to investigate whether the CWP promotes a collaborative environment which is conducive to developing writing skills. All right, I don't put much word here. All right, instead I put the evidence. Right, if you can see from this is one of the articles, the extended writing done by the students, and you can see that they are working together. You can see two cursors here and a highlighted version. All right, it shows that they have been editing, they have been giving comments, they're doing collaborative work in the in the extended essay itself. All right, and it is proven that uh, the CWP has actually give benefit to the students. All right, so you can see here, right, you can see from the traditional way of writing to CWP, and you can see how they have improved themselves. Okay, and as conclusions, and I would like to do some recommendation as well. This program does provide students with a collaborative environment where both peers and the lecturers can help to develop an individual's writing skills. Each of the students interviewed expressed that throughout the year their writing had improved and that the approach had been interesting and resulted in them feeling more confident in writing. The program allowed them to interact with an audience and learn from it, and in turn help them to learn. And they also expand the knowledge to other lecturers and introduce the CWP to the student. Okay, this one is on the lecturers. All right, so with that, I would like to thank you and Assalamualaikum.
Menarik sekali dapatan kajian yang dikongsikan sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang keempat yang menyampaikan kajian mereka. Kita teruskan majlis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang yang kelima, iaitu Puan Siti Fadilah binti Ayub dari Kolej Matrikulasi Kelantan dengan kajian asas iaitu kesediaan pensyarah terhadap pengajaran dan pembelajaran digital di Kolej Matrikulasi Kelantan. Majlis mempersilakan. Salam sejahtera. Saya, Zuhaizi bin Abdullah, mewakili ahli kumpulan akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Kesediaan Pensyarah terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Digital di Kolej Matrikulasi Kelantan. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, Information and Communication Technology ICT, yang bermula sejak beberapa dekad lalu, telah memberi kesan yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Pada tahun 2016, menerusi revolusi industri 4.0, dunia terus mengalami peningkatan automasi berserta rangkaian internet dan cyber fizikal seperti artificial intelligence, autonomous robot, digital twin, cloud computing, Internet of Things IoT, cyber security, additive technologies, augmented reality and big data. Menerusi gelombang ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM terus mengekalkan penggunaan secara meluas inovasi ICT bagi pelaksanaan pedagogi dan kurikulum dalam sistem pendidikan negara. Pendidik pula bertindak sebagai jentera pelaksana kepada segala dasar yang dirancang oleh kerajaan. Pendidik seharusnya mahir dalam penggunaan teknologi, cilik digital dan menguasai kaedah pengajaran dan pembelajaran moden agar dapat merubah iklim pelajar digital di kalangan pelajar. Menurut Muzaffar Muhammad Sidin et al., pendidik juga perlu mengikuti perkembangan teknologi yang bergerak pantas dan menyesuaikan diri dengan pendidikan abad ke-21. Menghadapi perubahan sistem pendidikan pada hari ini tidaklah mudah bagi pendidik. Malah, tugas mendidik dilihat semakin mencabar. Menurut Pengerusi Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia, Prof. Madya Dr. Mahzir Hamzah, masih ramai pendidik yang memerlukan bimbingan dari segi teknikal maupun reka bentuk institusional dalam pembinaan bahan digital. Justru, pendidik perlu memiliki tahap kesediaan yang tinggi dalam aspek sikap dan kemahiran berkaitan teknologi digital untuk memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh ia demikian, pendidik merasakan perlunya sebuah kajian yang dijalankan dalam mengenapasi kesediaan pensyarah matrikulasi, khususnya di Kolej Matrikulasi Kelantan, serta halangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PDP secara digital. Kesediaan pensyarah merupakan elemen penting bukan sahaja dalam memastikan kebersihanan PDP yang dilaksanakan, malah menjadi ejen perubahan digital dalam kalangan pelajar. Sekiranya pensyarah tidak bersedia, maka segala dasar yang dirancang oleh Pak KPM, khususnya bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, tidak mungkin tercapai. Objektif kajian adalah seperti berikut. Pertama, mengenapasi tahap kesediaan pensyarah bagi aspek sikap dan kemahiran dalam melaksanakan PDP digital. Yang kedua, mengenapasi tahap halangan
yang dihadapi oleh pensyarah dalam melaksanakan PDP digital. Dan yang ketiga, mengenai pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesediaan pensyarah berdasarkan aspek sikap dan kemahiran dengan halangan yang dihadapi. Hipotesis kajian adalah seperti berikut. Hipotesis yang pertama, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesediaan pensyarah bagi aspek sikap dengan halangan yang dihadapi. Hipotesis yang kedua, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesediaan pensyarah bagi aspek kemahiran dengan halangan yang dihadapi. Kajian ini merupakan kajian tinjauan. Penyelidikan ini merupakan penyelidikan kuantitatif dan berbentuk deskriptif. Penyidik memilih penyelidikan deskriptif kerana ia boleh menjadi satu penyelidikan secara tersendiri, tetapi boleh menjadi asas kepada penyelidikan yang lain. Kajian ini merupakan teknik persempelan rawat mudah. Melalui kaedah ini, semua ahli dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi responden dan sekaligus mengelak berlakunya systematic bias. Populasi kajian adalah pensyarah-pensyarah Kolej Multikasi Kelantan yang terdiri daripada 210 orang pensyarah, seramai 136 orang pensyarah yang terlibat sebagai responden dari 12 unit akademik yang berbeza. Responden kajian adalah merupakan pensyarah-pensyarah daripada pelbagai latar belakang perkhidmatan, tahap pendidikan, umur, grade, tempoh perkhidmatan dan kelulusan. Instrumen kajian adalah terdiri daripada satu set soal sidik yang mengandungi 3 bahagian. Bahagian A adalah berkenaan demografi sampel kajian. Bahagian B untuk menentukan tahap kesediaan pensyarah dalam aspek sikap dan kemahiran terhadap PDP digital. Manakala bahagian C adalah berkenaan halangan yang dihadapi oleh pensyarah dalam melaksanakan PDP digital. Instrumen yang digunakan dalam bahagian ini adalah adaptasi daripada instrumen The Technology in My Life Survey yang dijalankan oleh McKinsey 1999 dan kerangka konsep halangan yang dilakukan oleh Shilkes 2001. Instrumen ini mengandungi skala Likert 5 mata, iaitu antara 1 sangat tidak bersetuju dan 5 sangat setuju. Dapatan kajian dianalisis menggunakan program SPSS versi 22. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif seperti frekuensi, peratusan, mean, sisian piawai dan analisis inferensi iaitu ujian korelasi Pearson. Bagi tujuan deskriptif, penyidik memilih menggunakan nilai peratus dan mean berdasarkan Nunali dan Bernstein 1994 iaitu tahap tinggi, sedana rendah atau rendah diinterpretasikan berdasarkan nilai min yang dikumpul. Jika nilai min berada antara 4.01 hingga 5.00, maka tahap ini menunjukkan tinggi. 3.01 hingga 4.00, tahap sedana tinggi. 2.01 hingga 3.00 berada pada tahap sedana rendah dan nilai min 1.00 hingga 2.00 adalah tahap rendah. Satu kajian rintis telah dilakukan ke atas 30 orang guru di sebuah sekolah menengah berdekatan bagi menentukan kebolehgunaan dan keberkesanan setiap item dalam soal selidik. Soal selidik dianalisis bagi mendapatkan nilai kebolehpercayaan dengan menggunakan kaedah perkali alpha crombat. Dapatan menunjukkan nilai alpha crombat keseluruhan ialah 0.861 iaitu berhampiri nilai 1. Hasil dapatan kajian yang diperolehi bagi objektif 1, puratus skor min keseluruhan sampel bagi item tahap kesediaan pensyarah bagi aspek sikap adalah 3.95 iaitu pada tahap sederhana tinggi. Skor min bagi item 10 adalah paling tinggi iaitu 4.33 iaitu pensyarah sedar tentang kepentingan penggunaan teknologi digital dalam PDP. Manakala skor min bagi item 8 adalah paling rendah iaitu 3.15. Ini menunjukkan pensyarah tidak percaya sepenuhnya keberkesanan PDP digital adalah sama dengan kaedah konvensional. Puratus skor min keseluruhan sampel item tahap kesediaan pensyarah bagi aspek kemahiran adalah 3.89
Ini menunjukkan purata tahap keseluruhan kesediaan kemahiran pensyarah adalah pada tahap sederhana tinggi. Skor min bagi item 5 adalah paling tinggi iaitu 4.10, iaitu pensyarah dapat merancang kuis dalam talian dan menggunakan bagi menilai prestasi pelajar. Manakala skor min bagi item 6 adalah paling rendah iaitu 3.62. Ini menunjukkan pensyarah agak bersetuju dalam aspek penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube bagi berpelbagaikan kaedah penyampaian PDP. Merujuk kepada objektif kedua, purata skor min keseluruhan sampel bagi item tahap halangan yang dihadapi pensyarah dalam melaksanakan PDP digital adalah 2.56. Ini menunjukkan purata tahap keseluruhan halangan adalah pada tahap sederhana rendah. Skor min bagi item 9, 3.60 adalah paling tinggi. Bagi item persekitaran kerja yang tidak kondusif menyukarkan pelaksanaan PDP dalam talian. Manakala skor min bagi item 1 menunjukkan skor yang dikategorikan sebagai tahap rendah iaitu 1.61 bagi item kemudahan komputer peribadi. Merujuk kepada objektif 3, analisis korelasi antara kesediaan aspek sikap dan halangan dalam pelaksanaan PDP digital menunjukkan hubungan yang negatif yang sederhana dan signifikan. Manakala analisis korelasi antara kesediaan aspek kemahiran dan halangan dalam pelaksanaan PDP digital menunjukkan hubungan yang negatif yang sederhana dan signifikan. Ini menunjukkan apabila pensyarah mempunyai kesediaan sikap dan kemahiran yang tinggi, maka halangan akan menjadi rendah dan kebolehan untuk mengatasi halangan tersebut adalah lebih tinggi. Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi, tahap kesediaan pensyarah Kolej Matematika Kelantan dalam aspek sikap dan kemahiran adalah pada tahap sederhana tinggi. Hal ini berbeza dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh Yogeswari Kupusami dan Helmi Noman 2021 menerusi kajiannya terhadap guru di sekolah rendah Tami di Kelang Selangor menunjukkan tahap kesediaan guru dalam pelaksanaan PDP digital adalah pada tahap tinggi. Perbezaan ini berkemungkinan disebabkan lokaliti, persekitaran kerja, sokongan organisasi dan kemudahan infrastruktur adalah berbeza. Selain itu, hasil dapatan kajian menunjukkan tahap halangan yang dihadapi oleh pensyarah Kolej Matematika Kelantan dalam pelaksanaan PDP digital adalah sedang rendah. Hal ini berbeza dengan dapatan kajian yang hampir sama dilakukan oleh Hafiza Hashim dan Fazina Ma'ali 2017 terhadap pensyarah-pensyarah Politeknik Sultan Zainal Abidin yang menunjukkan tahap halangan yang dihadapi adalah sederhana. Dapatan kajian menunjukkan skor min halangan paling tinggi di Kolej Matematika Kelantan adalah persekitaran kerja yang tidak kondusif diikuti masalah capaian internet yang lemah. Manakala dapatan kajian bagi hubungan tahap kesediaan pensyarah dengan halangan yang diperolehi melalui analisis korelasi persirkular adalah hubungan yang negatif sederhana. Dapatan kajian ini adalah selari dengan dapatan kajian yang diperolehi oleh Hafiza Hashim dan Fazina Ma'ali 2017 di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin yang mana turut memperolehi hubungan yang negatif yang sederhana. Namun, nilai perkali yang diperolehi adalah berbeza. Bagi kajian ini, penyidik mencadangkan, pertama, pensyarah perlu bijak dalam mencari alternatif lain seperti menghasilkan video pengajaran bagi mengatasi masalah capaian internet yang lemah agar pembelajaran berasaskan digital berterusan dalam kalangan pelajar. Kedua, bagi memastikan kelancaran pelaksanaan PDP digital, pihak institusi perlu memastikan capaian internet lebih pantas pada setiap masa. Ketiga, peralatan yang digunakan pula hendaklah yang bersesuaian dan dalam keadaan terbaik. Ini termasuklah komputer, webcam dan mikrofon berkualiti tinggi kerana ia penting untuk memastikan proses komunikasi yang berlaku tidak ada gangguan. Keempat, selain itu, ilmu digital juga perlu disampaikan secara berkala agar tahap persediaan pensyarah dalam pelaksanaan PDP digital dapat ditingkatkan.
Dan seterusnya, kajian ini perlu diteruskan lagi dengan melibatkan lebih banyak sampel daripada seluruh matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia pada masa akan datang. Kesimpulannya, diharapkan pelaksanaan PDP digital dapat ditingkatkan dalam kalangan pensyarah matrikulasi agar misi BMKPM untuk membangunkan potensi pelajar bumi putera dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendidikan prauniversiti yang berkualiti tinggi tercapai. Sekian, terima kasih.
Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian RnD mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang kelima menyampaikan kajian mereka. Kita teruskan majlis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang yang keenam iaitu Puan Oh Chen Mei dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan kajian asas Digital Reading on Smartphones, Matriculation Students, Habits and Implications for L2 Reading Skills. Majlis mempersilakan. Greetings and welcome to my presentation addressing the issue of digital reading on smartphones, matriculation students' habits and implications on L2 reading skills. My name is Oh Chen Mei and I'm from Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Before I begin, let me ask you this question. Where do we mostly do our reading nowadays? On print or digital screens? Well, since the introduction of the internet and smartphones, there has been a shift in our reading patterns from print to digital text. This change influences students' reading habits and is significant for their language skills because the texts encountered in the digital environment are mostly in the English language. Although some people may not consider the use of smartphones as a form of reading practice, being online itself does involve digital reading skills because generally, most forms of information that appear on smartphones, except audios and videos, do require some form of reading to navigate through the online digital environment. However, the digital environment consists of multimodal text made up of complex combinations of audio-visual elements which are different from printed text. These propose challenges when students navigate through them due to the additional strategies needed, such as text location and information evaluation. The variety and level of difficulty of digital text may also pose problems for students with lower proficiency levels. Therefore, certain reading habits may determine how effectively students extract meaning from digital text while they read on their smartphones. Hence, the objectives of this study is to identify the digital reading habits of students while reading digital texts on smartphones, and to investigate the implications of digital reading habits on their digital reading skills. This study is significant because it would reveal reading practices that demonstrate how students develop digital literacy skills to adapt to mobile technologies. The knowledge might also suggest how L2 students optimize online time and process digital text in a digital reading environment. And this would help educators and researchers alike to keep up with current research pertaining to digital reading, which is presently more established on native English language students. To frame the research pertaining to digital reading, Turner and Hicks has proposed a connected reading framework, which suggested that digital reading habits differed from print reading habits. The connected reading framework identified three main processes that occur when readers approach a digital text, which are encountering them when readers search for or stumble on those texts on their smartphones. Then they engage with those texts while reading and actively evaluate the text to decide their next action, including the use of digital tools and managing the distractions. This cycle then continues back and forth around those processes. Using this framework,
This study sought to explore the various stages of connected reading in relation to the context of the L2 students in this study. This is a qualitative case study aimed at identifying the digital reading habits of students while reading digital text on smartphones. The participants were based on random sampling, where 12 students volunteered to be part of the study. These were 18-year-old Asian L2 speakers with low to high proficiency levels from all over West Malaysia. Data was collected through open-ended interview questions, student smartphone screen recordings, and observation logs to record insights that were observed from the screen recordings. These were all then thematically analyzed and triangulated. The data was then collected in two phases. In the first phase, students were given a briefing and instructions to record their reading activities on smartphones. These videos were then replayed to the students in the second phase for clarification through in-depth interviews and over text messages. The data were then thematically analyzed and triangulated as mentioned earlier, and cross-checked with the students to be verified. Findings revealed that in the pre-reading stage, students preferred to read while relaxing after classes and were able to regulate their reading time by prioritizing their academic work and not get carried away on their smartphones. The text read usually involved articles from various websites which were recommended by others or were popular or had attractive titles. Messages from social messaging applications such as WhatsApp and Telegram and updates from social networking applications such as Instagram and Twitter were also common text read on smartphones. While reading, the kind of reading method employed on these texts were mostly skimming and scanning because most of the time, their purpose of reading digital text on smartphones was to obtain an overview of the main ideas and gather what was only relevant to their reading purpose rather than to read extensively. Students also tended to avoid difficult and lengthy texts. However, they would still take the trouble to research interesting topics even if those texts were complex. In those cases, students handled those difficult texts using Google Translate and online dictionaries to help with comprehension, and these were easily accessible on their smartphones. It was also interesting to note that students tended to navigate from one text to another rather quickly, especially if the text encountered did not fulfill their reading interests or were boring. To manage distractions such as incoming messages and app notifications while reading, students use smartphone application tools such as the Do Not Disturb mode. However, they still found reading digital text physically tiring, especially to their eyes. As part of the post-reading stage, students occasionally conducted further research with other sources to clarify information and check the credibility of the text. They also sometimes respond to what was read by sharing or writing comments and making notes from the posts. Therefore, from what was demonstrated from the findings, although the stages of digital reading as suggested by Turner and Hicks' connected reading framework were observed, the details slightly differed for L2 students. This is because elements such as the type of text encountered and language abilities affected their reading. However, based on what was observed, the students in this study used strategies to help with comprehension of unfamiliar words. By doing so, they highlighted that they learned new vocabularies while familiarizing themselves with appropriate sentence structures and grammar use. Additionally, they could observe how new words and grammatically correct sentences were used accurately in authentic real-world contexts. And consequently, their reading skills were improved when they practiced identifying main ideas while skimming and scanning and learning to distinguish between relevant and irrelevant information while reading. In conclusion, although the multimodal aspects of digital text presented more complex combinations of audiovisual elements which are not present in printed text, findings in this study demonstrated that students were able to handle and effectively navigate through the multimodal text in the digital environment to a certain extent. They were also able to independently evaluate the readability and credibility of the content. Besides, they were mature enough to regulate their own reading sessions by setting a proper time to read without getting carried away. And it is therefore hoped that these findings on the realities of digital reading for second language students can be used as a springboard for researchers to plan their next steps in making digital reading more practical and relevant, especially for L2 readers.
Further research in terms of formulating practical strategies to effectively manage and read multimodal digital text on smartphones could also be conducted to assist students even further in their handling of digital text. Additionally, research in developing these mobile technologies to make text presentation on digital screens engaging on smartphones while providing comfortable reading to their eyes are recommended. Thank you.
Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian kajian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang yang ke-6 yang menyampaikan kajian mereka. Maka, dengan ini berakhirlah sudah 6 pembentang membuat pembentangan kajian masing-masing pada sesi kedua. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pembentang. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung pada esok hari pada jam 8.30 pagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.